Sí. Molt bé, molt bona tarda. Gràcies per estar aquí al Saló de Sessions i moltes gràcies a la Societat Catalana de Matemàtiques i a la Montserrat Alsina especialment, perquè cada any és la persona i la institució responsable per organitzar aquest acte i també el que és els diferents actes del Dia Internacional de les Matemàtiques. Molt especialment també gràcies a Mickey Hackwell, I don't know if I express in a correct way, és professora investigadora del Departament de Matemàtiques de l'Escola Federal Politècnica de Zúrich i presidenta de l'associació Canguru Sans Frontiers per voler acompanyar-nos i compartir els seus coneixements i reflexions avui al voltant del que són les matemàtiques. És una referent com a acadèmica, però sembla especialment rellevant el que és la seva tasca que fa per evidenciar que les matemàtiques són de fet divertides i fascinants. Jo ho escoltaré d'una forma intensa, perquè avui el que intentarem parlar, que jo crec que és molt interessant, és la relació entre les matemàtiques, art i creativitat, no tan sols avui, sinó els diferents actes que fa la societat, dins el marc del Dia Internacional de les Matemàtiques. Les matemàtiques probablement ho expliquen tot i expliquen també l'art i també han estat una font inesgotable d'inspiració per als artistes. Quan nosaltres parlem, o a vegades hem escoltat una expressió que es diu la divina proporció, també coneguda com la secció daurada, que s'utilitzava a l'antiga Grècia, doncs hi havia matemàtiques. Quan nosaltres intentem parlar o analitzar o visibilitzar un quadre cubista del Rothko, o en aquest cas del Picasso, o del Rothko, doncs allà dintre hi ha matemàtiques. El nostre cervell sovint està programat també per reconèixer i gaudir dels patrons matemàtics, encara que fins i tot nosaltres mateixos no sapiguem que estem gaudint de la matemàtica. Amb la qual cosa, la matemàtica és creativitat, fins i tot dins el marc de la ciutat de Barcelona, quan parlem de l'arquitectura del Gaudí i veiem les superfícies arreglades o formes parabòliques, allà dintre hi ha matemàtica. Sembla que l'any passat vaig parlar de l'arquitecte d'aquest edifici, que ningú en parla i que bàsicament és la persona que ha construït això. Una altra cosa és qui li va donar el mandat i nosaltres que el gaudim, però aquí hi ha moltíssima matemàtica també. I també és interessant la relació no tan sols de les matemàtiques a l'art i també de l'art i les matemàtiques, és a dir, intentar resoldre grans problemes matemàtics requereix moltíssima creativitat i veure les coses des d'una altra perspectiva i sortir bàsicament dels camins convencionals, que és el que intenta fer la matemàtica. Ho deia Galileo, que les matemàtiques estan a tot arreu i, de fet, mai en la història de la humanitat havia estat tan certa. Jo avui estic mig llegint un paper i també estic intentant incorporar pròpiament idees meves. Però avui ens podíem preguntar, tots, avui, si aquest paper que tinc l'ha escrit una persona o l'ha escrit una màquina, i una màquina és un patró matemàtic. L'ha escrit una persona, una part jo i una altra part tot el meu equip. Però aquesta pregunta que ens fem avui fa 3 anys no ens la fèiem. Fa 3 anys no ens fèiem la pregunta de si el llibre que estàvem llegint era un llibre que havia escrit una persona o era un llibre que havia escrit una màquina. Aquesta pregunta no ens la fèiem fa 3 anys. I avui ens fem preguntes, doncs, si els llibres estan escrits per persones o màquines, si els dibuixos que veiem o les fotografies que veiem estan escrits per dibuixos o màquines, i quan parlem de màquines parlem de matemàtiques, bàsicament. I hi ha molta gent o moltes grans empreses en aquests moments que estan acumulant un poder matemàtic extraordinàriament important. Què és, si no, quan nosaltres ho fem, utilitzem el Google, estem utilitzant les matemàtiques. I avui hi ha una companyia que es diu Google, que ella mateixa, tan sols ella, és la que acumula el 90% de les recerques que es fan arreu del món. Concentració de matemàtica. O mateix Microsoft, que és el que està utilitzant avui el 70% de les persones que tenim, perquè tots en tenim, en aquest cas, un ordinador. Però per acabar, perquè aquí l'important és escoltar la Michael Wall. Quan nosaltres afirmem des de l'Ajuntament de Barcelona, i és una posició molt compartida també, crec, per tots els regidors que abans he mencionat, perdoneu-me, Barcelona nosaltres manifestem que és la capital científica i tecnològica d'Espanya, i això vol dir que és una de les més importants d'Europa, i això vol dir que implica que nosaltres tenim responsabilitats, i quan un té responsabilitats té grans oportunitats com a ciutat. Aquí hi ha una concentració de tecnologia, hi ha una concentració de recerca, i tot això és matemàtica. Bàsicament, si Barcelona vol ser encara un referent més important en ciència, doncs hem d'estimar molt més les matemàtiques, i no tan sols els centres de recerca, sinó nosaltres. Una persona com jo, que va estudiar lletres, probablement perquè en el seu moment li feien por les matemàtiques.
En tot cas, moltíssimes gràcies per estar aquí. Gràcies, Alzina, per tot el que estàs fent per les matemàtiques, i escoltem aquí ara a l'invitat. Endavant. Molt bona tarda a tothom. Deia moltes gràcies, tinent d'alcaldia. Us donem la benvinguda en aquest acte, com dèiem, aquesta celebració d'aquest Dia Internacional de les Matemàtiques, que té lloc, ho saben, la vigília d'aquest 14 de març, que, com saben, és el dia en què la UNESCO va instaurar aquest Dia Internacional de les Matemàtiques, en clara al·lusió als primers dígits d'aquest número pi, el 314. Amb aquest acte d'avui consolidem, per tant, aquesta iniciativa impulsada ja l'any passat per l'Ajuntament de Barcelona de dedicar tota una jornada a les matemàtiques, amb aquest objectiu final de fomentar-ne el que són les vocacions, de ressaltar-ne la incidència en el conjunt de la societat i d'aquí, de fet, l'elecció des de l'any 220 d'aquests fils conductors d'una temàtica que singularitza a nivell internacional cadascuna de les edicions de la jornada i que, com bé deia el tinent d'alcaldia, aquest any és aquest Matemàtiques, Art i Creativitat. Saludem també, aprofitem les persones que segueixen aquest acte, aquesta retransmissió en directe que fem a través de les xarxes socials municipals i també aquest acompanyament que tenim en l'organització de tota aquesta activitat i les de demà de la Societat Catalana de Matemàtiques. A continuació, per tant, té la paraula la presidenta de la societat, que és la doctora Montserrat Alzina, que farà la glossa de la conferenciant de la sessió d'aquesta tarda, si us plau. Bé, bona tarda a tothom. Senyor Jordi Baig, tinent d'alcaldia d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, molta feina. Regidors, companys de la comunitat matemàtica, investigadors, professorat de les universitats, dels centres escolars, d'infantil, primària, secundària, d'associacions. És un plaer i un honor ser avui aquí al Saló de Cent per celebrar de la mà de l'Ajuntament de Barcelona el Dia Internacional de les Matemàtiques 2025. Volem agrair sincerament el compromís de l'Ajuntament de Barcelona i en particular del Departament de Ciència i Universitats amb les matemàtiques, continuant un projecte que vam encetar l'any passat i que ja estem consolidant amb un títol propi, Barcelona amb les matemàtiques. Fa uns moments, i deixeu-me sortir també del guió, el senyor Jordi Baig ens posava exemples reals de per què les matemàtiques estan al nostre dia a dia. És molt important que amb una persona que està al capdavant de tasques administratives amb responsabilitats no li hàgim de dir això de nou, sinó que n'estigui convençut. Per tant, és una cosa que agraïm enormement quan ha citat corbes, ha citat el paper de la intel·ligència artificial i el paper de les matemàtiques al món. Això mostra que no és només un acte de cara a la galeria per quedar bé, sinó que realment hi ha un convenciment que cal consolidar aquestes matemàtiques, que cal dedicar-hi atenció. I això, tota la comunitat matemàtica, ho tenim molt clar i per això som aquí. Vull agrair també en nom de la Societat Catalana de Matemàtiques la presència de representants de la comunitat matemàtica, de GANs, de les facultats on es fa el grau de matemàtiques, a caps de departament, vicerectors amb delegació de rectors de les diferents universitats catalanes, professorat, l'Autònoma, la Universitat de Barcelona, la UPC i altres, i l'IEC. L'IEC hi ha membres també de la secció de Ciències i Tecnologia, que ja sabeu que és l'Acadèmia Catalana, la casa mare de la Societat Catalana de Matemàtiques. Companys de la Junta, comissions, tots els participants, també especialment algú jove, i molt en especial aquest any els membres de la comissió Cangur. Tots som una mostra de la comunitat matemàtica catalana, activa i apassionada. Deixeu-me celebrar i situar breument el d'avui. Celebrem el Dia Internacional de les Matemàtiques, que serà demà. Avui és el tret de sortida. I aquesta jornada, aquesta diada, va ser aprovada en una conferència general de la UNESCO el novembre del 2019. Deixeu-me llegir textualment, perquè la declaració que tenia en compte és que cal una major consciència global i una educació millorada de les ciències matemàtiques, perquè són vitals per abordar reptes en àrees com la intel·ligència artificial, el canvi climàtic,
l'energia, el desenvolupament sostenible, en fi, per millorar la qualitat de vida tant al món desenvolupat com al món en desenvolupament. A més, la declaració subratllava que les aplicacions de les ciències matemàtiques són vitals per a l'avenç de tot tipus, enginyeria, informàtica, i també respon a les creixents necessitats d'automatització i d'accés a la informació. El 2019 ja es parlava també d'intel·ligència artificial, però no, tal com deia en Jordi, ens fèiem les preguntes de la mateixa manera. Però si mirem a la història, sempre els avenços de ciències han estat lligats a les matemàtiques. I, per tant, cal crear també condicions favorables per a aquesta igualtat, per a aquesta equitat amb aquest accés, a nivell d'equitat de gènere, d'equitat territorial i equitat també socioeconòmica. En aquest marc, durant aquests anys, s'han promogut, per exemple, lemes com les matemàtiques són a tot arreu, matemàtiques per un món millor, suposo que us recordeu de les diferents jornades que hem anat organitzant, matemàtiques per a tothom, o l'any passat juguem amb les matemàtiques. Aquests lemes n'estem convençuts i aquest any tenim un lema també molt especial, matemàtiques, art i creativitat. Tenim clar que la Societat Catalana de Matemàtiques, que remunta al 1932 en el marc de l'IEC, ens mou l'objectiu d'estendre el coneixement de les ciències matemàtiques a la societat catalana, fomentant l'ensenyament, la investigació teòrica i aplicada, en publicacions. La comunitat matemàtica, deia, és activa, és apassionada, hi ha talent i voluntat per encarar projectes de recerca, congressos de qualitat, activitats diverses i multitudinàries, com la prova Cangur, que la setmana vinent faran més de 120.000 alumnes entre cinquè de primària i segon de batxillerat. Som ja a la 30a edició, per tant, un motiu més de celebració. De fet, també hem de celebrar que les matemàtiques, aquests darrers mesos, podríem dir aquest curs acadèmic, està obtenint reconeixement social, també molt important. Notícies positives que ens omplen d'orgull i ens honoren perquè membres de la societat i de la comunitat matemàtica en general obté reconeixements molt preuats. No podem oblidar que fa pocs mesos es van celebrar les Creus de Sant Jordi, on hi havia 4 persones de matemàtiques, en Clàudia Alsina, la Pilar Bayer, la Marta Sans i la Carme Torres, també de formació matemàtica. Ens convé dur a terme, doncs, una activitat matemàtica de qualitat a tots els nivells, també a l'educació, a totes les etapes, treballant conjuntament i connectant les diverses etapes entre elles. Estem convençuts que sense matemàtiques no hi ha ciència. Necessitem, com necessitem la llengua per comunicar-nos, el llenguatge matemàtic, per pensar i resoldre problemes. I som tots nosaltres que ens ho hem de creure i hem de treballar sense excuses, sense rebaixes, amb el compromís d'oferir aquesta oportunitat de futur als nostres joves que els situïn damunt les espatlles dels gegants. Deixeu-me tornar al lema d'aquesta jornada, perquè les matemàtiques, l'art i la creativitat estan profundament connectats. Resoldre problemes de matemàtiques és, en essència, un exercici de creativitat. Cal explorar, imaginar, són noves formes que ens ajuden també a entendre el món. Per això aquest any volem posar en valor els problemes del cangur. Reptes estimulants, que desafien, que són un repte, que fomenten el raonament i conviden a gaudir de les matemàtiques. Però, evidentment, aquests reptes no es resolen partint del no-res. Necessiten unes bases sòlides, uns fonaments que es van construint al llarg de l'etapa educativa. Cada concepte après, cada estratègia desenvolupada, cada connexió contribueix a donar eines als nens i nenes perquè puguin afrontar aquests desafiaments amb confiança i curiositat. Aquests reptes, aquestes oportunitats,
Els volem viure amb un to festiu i fer-los accessibles a tothom. És essencial garantir aquesta participació equitativa perquè tothom ha de tenir oportunitat de gaudir amb les matemàtiques. Per això, el Dia Internacional de les Matemàtiques és una celebració compartida arreu i necessitem el compromís de tots vosaltres, de les institucions, de les entitats, perquè totes aquestes persones que hi creiem i que vivim les matemàtiques amb intensitat volem fer-ho possible. Avui, en particular, celebrem, doncs, també el tret de sortida de la 30a edició de la Cangur, d'aquesta prova que agrupa milers i milers de nens i nenes arreu del món. I per fer-ho, han volgut convidar com a persona destacada en aquest acte la doctora Meike Agwal, que tinc l'honor de presentar. És un privilegi tenir-la avui aquí, perquè és una persona que viu intensament la connexió entre matemàtiques, art i creativitat. I ho vol fer a través del Cangur, com una festa, amb aquest sentit que dèiem, per fer-les accessibles a tothom. És professora al Departament de Matemàtiques de la Universitat de Zúrich, on ha desenvolupat una carrera distingida en diferents àrees, com la teoria d'ones, geometria simplèctica, teoria de nusos, però no us parlaré ara de la seva recerca, que també en podríem parlar, sinó que més enllà també de la seva recerca ha demostrat un compromís profund amb la didàctica, amb les ciències de l'educació i la divulgació matemàtica per fer-les accessibles a tothom. Aquesta passió pel talent jove l'ha portat a liderar iniciatives que acosten les matemàtiques a la societat i actualment exerceix com a presidenta de l'Associació Internacional Cangur Sans Frontières, una associació que està dedicada a la popularització de les matemàtiques a través del concurs Cangur i que compta amb la participació de milions i milions d'alumnes de diferents edats arreu del món. Bé, d'això segur que ella ens en pot parlar molt millor. Ha estat una persona reconeguda internacionalment, que treballa en equip i que davant d'aquesta associació ha fet arribar les matemàtiques a molts racons del món. Estem contents també de la contribució de Catalunya, feta possible a través de la Comissió Cangur de la Societat Catalana de Matemàtiques, que no només treballa el mes de març, sinó que, de fet, quan acaba una edició ja es posa a treballar per la següent. Per tant, això no seria possible sense ells. Tot això no seria possible sense gent com la doctora Meike i, per tant, és un honor avui tenir-la aquí. A continuació, ens farà una exposició. Només voldria remarcar, ens presentarà uns gràfics interessants. Ja sabem que coneixeu alguns detalls i no seguireu tot el text de les diapositives, però serà un plaer escoltar-la perquè, sincerament, és un honor tenir avui aquí l'Associació Internacional en PES. Moltes gràcies. Moltes gràcies a la doctora Alsina posant en valor aquesta feina silent, aquest 365 dies a l'any de feina que avui veuen tenen aquest punt també de visibilitat, avui també exercint en aquest rol de glossadora de la conferenciant convidada. Ho vèiem aquí en el Cairo, en aquest Why We Need to Celebrate Mathematics. Escoltem, en tenim moltes ganes, a la doctora Meike Agwal. You have the floor. Why does it not? I'm just sorry. Yeah. Thank you very much for inviting me to Barcelona. I've been to Barcelona a few times, thanks to Marta Berrini from the Catalonian Kangaroo. I like this city very much. It's a beautiful city. It's a very nice city to be. And it's an honor to be invited this time by the Vice Mayor of Barcelona, which I already told him is completely not evident in other places. It's beautiful that mathematics is celebrated here so highly. It's a pleasure and an honor to tell you something about
pi and why we need to celebrate mathematics. I am aware that it's hard to read the slides. They're mainly there to help me remember what I want to say, but there are some pictures on it that I'm sure you can see. So, very brief, I'm going to tell you a little bit about the history of Pi Day, why I think mathematics is important, about the International Kangaroo Association, and then about kangaroo here in Barcelona and in Catalonia. Pi Day is actually not the name anymore, as we already heard, but it came into existence as the name Pi Day. It's the annual celebration of the constant pi, and actually started in 1988 in the Science Museum in San Francisco. Only, as already Montserrat told us, in 2009 it actually became the International Day of Mathematics by the UNESCO. Now, I'm not sure how many of you know this, but why was there this name Pi Day? And this goes back to the American way of writing down the date, which is first the month and then the day. And in that spelling, or in that setting, the 14th of March becomes 314. And as you hopefully all know, 3.14 is the beginning of pi. And then it goes on. And it goes on forever. That's the reason why the Pi Day, or now the International Day of Mathematics, is on the 14th of March. And one fact is that part of the celebrations, I don't know if it's done here, is just reciting as many digits as you can. I'm a very poor mathematician from that point of view. I know it's 3.1415, and that's the end of my knowledge. Of course, I can read more there. There are people that can do a lot more, but that's also one way of celebrating this day. Other things are, and this is of course things that I learned from the internet, is eating pies or even throwing pies. I don't know why the throwing of pies. I can explain why you can eat pies, because the Greek letter pi and the English word pie are homophone. They are pronounced exactly the same way. So that's one sort of reason for identifying them with another. And pies are usually round. And that's of course another reason for identifying with pi, because the classical definition of pi is the constant ratio of the circumference and the diameter of a circle, which was already known by the old Greeks and has been studied over and over again, finding more and more digits. Now, why do we celebrate mathematics? I think my personal answer would be because mathematics is beautiful. I've been doing mathematics since I remember doing things. You start by adding things, mathematics in school. I decided to study mathematics. I love studying mathematics. I love teaching mathematics because I love showing others this beauty of mathematics. But that's maybe not the best reason for a celebration, because that would be a celebration of me and my friends who all like mathematics, and we agree on that, and we like it, and we can talk about it. But that doesn't have an impact on society. So I think another possible answer is because mathematics is important. It needs to be celebrated because it's important. And if we take that as an answer, of course the next question is, well, why is it important? And again, that's opening a Pandora box, which I'm not going to empty. But a possible answer is mathematics is the basis for all STEM subjects. If it's STEM or STEAM with an E at the end, there are many ways of writing this, but science and technology, engineering, depends on mathematics. That's what you need to be successful in these subjects, and I hope that we all agree that these subjects are important. We have a lot of problems in this world, I think, and we have a lot of hard problems. And some of them can be solved with STEM subjects. Not all of them, but some of them, I think, can use these very deeply, and that's why we need people that do this. And the people in this room are probably all doing some sort of that, but we are a bit, if I look around, I hope I'm not offending anyone, but I would say we are the older generation. We need the young people to do this. We need people that come after us and solve those problems, keep working on those. So we need students to go into STEM subjects,
And I think that's where the problem lies, because mathematics is often not very popular. And if you miss that train of mathematics, then the door is closed for all the STEM subjects. So we are at the heart of the problem. Like, we have to make sure the students do not miss the train, but get onto that train of mathematics. So that's the goal. So I would say this Day of Mathematics has as one goal motivating the next generation into doing mathematics and thereby being open to all sorts of studies, jobs to help society. Now that brings us to the next hard question and sort of the key of this talk. How do you popularize mathematics? Because I think we all know this from other people, right? Maybe even ourselves, but definitely from other people. They don't like it, and they always say, well, I was not very good at it, and not being good at something is usually not a good way of liking it or going to like it. It's something that makes it hard. Now that's what I think I cannot answer. There is no single answer to how do you make mathematics nice, attractive, popular. It is a multifaceted problem, and it has probably multiple answers. It is a cultural problem. The same answer doesn't work in different regions of the world for different groups of people. I think it is a problem that deserves attention from many, many people. But I only want to give like one idea that I think could help solving this problem. And my answer, which is not surprising, I think, is mathematics competitions. There are countries in the world where this has a very long tradition. There are countries where it's very new. And I think we should look at this. And if you think about mathematics competitions, depending from what angle you're coming, there are sort of different areas to focus on. One of them could be talent search and selection. How do we find the best mathematicians in our country, in the world? And that's a legitimate argument. We need very good mathematicians. We need students to study mathematics, to excel in mathematics. And mathematics competitions can be a way to find these people. But as I said before, we need much more than that. We don't need just a few Fields medalists. I mean, there is on average one a year on the world. Right? So that cannot be the reason why we're doing this. The reason is that we need all these people that know how to do math and are not scared of maths and actually like it to get motivated for it. And that's what popularization is about. Now, these two issues are not always the same. With one competition, you may achieve one of them, but not the other. So how can we combine? What can we do? And because there is one competition that I know the best, namely the kangaroo competition, we are going to look at this one. So the history of AKSF, many of you already pronounced it before, and I noticed that everybody here speaks better French than I do, which is a bit a shame because I'm the president of a French organization. But although I come from Switzerland, I was actually born in the Netherlands, and there French is language number 4. So after Dutch, English, German, we learn French, but I'm not very good at it. It is the name of our association, Association Kangaroo Sans Frontières, but I will not keep repeating this. Good. What is an interesting question is why the kangaroo or the kangaroo? What does that have to do with mathematics? And that's actually the beginning of the history. In the early 80s, Peter O'Halloran, who was a mathematics teacher in Sydney, in Australia, invented a new kind of competition. This was multiple choice, and remember, this was the 80s, right? Far away from now. Computers were there, but on a very low level. So this was completely new and amounted to thousands and tens of thousands of Australian children taking part in this competition and being able to evaluate it quickly. It was a huge success. They ran this for many years, and in 1991, 2 French teachers who were friends of this Australian teacher went over to watch it, and they immediately got inspired. They realized this is something for Europe as well. So they went back to France and started a new competition for Europe
and called it, to honor, to pay tribute to their friends in Australia, Kangaroo sans frontières, kangaroo without borders. So the kangaroo comes indeed from Australia, and the without borders is because it was for all of Europe, for all the countries, it didn't matter. Already in 1994, there were about 10 European countries that were informed about this, were running the kangaroo, and they decided to found the association AKSF. They went to Strasbourg and set up this official organization. Now here are our statistics, and I think this is the first picture that is important and that you can see. It's the number of participants over the years. As you see, the first official round of kangaroo was in 1995 with less than 1 million participants, and then you see growth, enormous growth, until with a small dip maybe in 2015, until 2019, sort of stabilizing, but over 6 million children worldwide by that time participating in kangaroo. Then what happened to kangaroo happened to the rest of the world. I mean, in particular, I remember kangaroo is the third Thursday in March. Now remember the third Thursday in March 2020. That was a few days after the whole world closed the schools. So that's why the numbers dropped enormously, and depending on in which country you were, it took quite a few years, but as you can see, last year we were back to our 6 million level, and I'm hoping that this year we will actually grow again. So you see that kangaroo is huge. I think we are the biggest international maths competition in the world, and it shows the beauty of mathematics. We have one set of problems for every age group, and that set of problems is solved all over the world, independent of language, of culture, of religion, of continent, of whatever, of school curriculum, because the mathematics curriculum is probably the only curriculum in the world that is almost everywhere the same. The order is sort of obvious. You start with adding and you end up with integration, right? And the path is more or less clear. So this is special about mathematics, and it's something our students should be aware of. Now this is our map, another important picture. Blue is the kangaroo color. And as you can see, there's a lot of blue on the world. There is also still a lot of white. Part of it is the sea, that's okay. But there are also countries that are white. And I'll come to that a little bit later. You see that one continent has the most white. I'll say a bit more about that in a minute. But I first would like to tell you what the goals are of AKSF. And the goals are popularizing mathematics. We are a competition that wants to spread the joy of mathematics. We want to support maths education in school because our questions are different. They're not standard textbook questions. They need standard maths knowledge often, but they're always wrapped up in a different way to surprise the students, to take them off guard, to make them think out of the box. That's what we want to do in Kangaroo. And we hope thereby to promote a positive perception of mathematics, not only with the children, but with the teachers and with the parents who talk to the children in the evening, and maybe with the grandparents who see them in the weekend, or whoever. The whole of society should see this part of mathematics. Now here is one example. I know it's a bit hard to see. I think a lot of you should recognize this question. The bottom question is in Catalan, I think, and it's also your question. The Catalan team submitted this question to the International Association, and this question was selected as a question for the international maths competition, which means, depending on the age level, that it's solved by millions of children. So I think it's also a great honor if your question is selected. Then if you go up from this question, I don't know how many languages you know, but you see it is, I can tell you because I memorized, it's Japanese, it's Georgian, it's Arabic, and it's Russian. And that's just 4 out of many, many languages that the Kangaroo competition is written in. And it shows the pictures are the same for everybody, and everybody thinks about the same. And it's an out-of-the-box question, like how to connect these kites up in the air, which is a daily life situation.
or maybe not daily life, but at least a realistic situation. Now here, I'm not going to spend too much on the questions because you will have difficulty reading it. But here is, for example, a question for the highest age group. So these are children that are very soon going to university. The question is simply about addition, how to add 3 numbers. Almost everyone can do that. But we pack the question in a completely unexpected way. There are 3 numbers that are put on each other, and that's why you're missing some digits. And the question is, what are the missing digits? Of course, if I gave you the missing numbers, I could simply add them. But I don't give that as an answer. I just give you the group of missing digits, and they have to find it out. It's not so easy, although it is simple addition, where mathematics more or less starts. The next one I'm going to skip because that's too small. That was a hard problem. Now let's come back to this. I said mathematics competitions can have sort of 2 different foci, talent search and selection. Now, does Kangaroo do this? I just said I want everybody to take part in Kangaroo. So is this also talent search? Yes, it is. Because our competitions have, depending on the age level, 30 or 24 questions, and the last questions are really hard. Like you have to solve all those questions in very little time. So children or students who can do this are really talented. So we discover those. So the Kangaroo is a very legitimate, good competition, high-quality competition to select talent. But does it popularize at the same time? Well, yes, it does, because that is its main goal. The questions start easy from our perspective, but they should start so easy that every child can solve some questions. And that's not easy to communicate, but that is what I think about Kangaroo. Kangaroo should be solved by whole classes, by school classes, by whole schools. It's like a sports day. I don't know if you have that here, sports day in school. Right, everybody takes part. Not everybody is going to play for Barcelona. You have good football here. But everybody, or almost everybody, can play football and can have fun. Well, then have fun. And enjoy it if others are much better. Of course, if FC Barcelona wins the European Cup, Barcelona is happy, I think. So you celebrate with the people who are good. Mathematics is exactly the same. It is popularization. We all do Kangaroo. And then some of the kids in our class are really good, and they may move on further. And we just enjoy that and support them. That's how Kangaroo should work. I missed one, sorry. Maybe a short word about the white spot on the map. You remember, Kangaroo is not so well spread in Africa yet, for obvious reason. Infrastructure is much harder. But when I became the president, this became very obvious to me, and I thought it was something where I wanted to invest my energy and time. So we started a new group or fund, which is called AKSF 4D, for development, where members of the Kangaroo family support other members of the Kangaroo family who have less financial means in order to get more, in particular, African countries attending our meetings, understanding our spirit better, making connections, and building up a Kangaroo family in Africa. In the past 2 years, this enabled us to fly 12 members from Africa to our meeting, who are now trying to set up their Kangaroo network, which will then enable African children to learn this different way of mathematics, and also teach African teachers that you need to think out of the box, you need to be creative. That's what you need to teach. You don't need to teach them to do long division with very, very big numbers, because that the computer and the AI can all do much better. There we don't need to beat them. But we need to understand and think. We are trying to do more and more there. We actually found somebody who is supporting us financially. We will be able to give some hardware to Africa to actually run the Kangaroo competition.
And that is one of my goals as the president, is to build up this same family in Africa and make that whole map blue. We will see how far I will get. Now, in Catalonia and in Valencia and the Baleares, if I'm right, Kangaroo is organized by the Catalan Society of Mathematics, La Prova Cangur, if I'm not mistaken. Now, we also have statistics for them, and you see they were with us right from the beginning. The team was enthusiastic immediately. Of course, it takes time to build up something, and then you see a gigantic jump. And you see that, I don't know if you can see the number, but the Kangaroo before the pandemic was over 150,000, and they may well reach that number again this year. That's a huge number, and I actually, because I do like numbers, I calculated the percentage of the population for every Kangaroo member, and Catalonia is number 3 out of 108 countries, right? Ranking number 3 after the Czech Republic and Slovenia, 2 countries in the former Eastern Europe or Yugoslavia with a very strong tradition for competitions. So I think that is absolutely wonderful. That is miraculous. And my question is, what is the secret of their success? Why do so many children in Catalonia take part in Kangaroo? And I think the answer is what I started out with, it's maths competitions. Maths competitions are alive in Catalonia. There are many of them. Marta instructed me, Marta and her team, on all the things they're doing, and I picked 2, maybe randomly, to briefly address, to show you what's being done here. And that's on the one hand the sprint problems competition, that's already done since 2000, and then the Kangaroo Cup since 2014. Now, what is the sprint problems competition? And people have to correct me if I don't say everything correct, right? This is your invention and not mine, and I just learned from you. In the team competition, there are many questions, and answers to certain questions are needed to solve other questions. So I assume you need a number from one question to put into another in order to be able to solve that question. So that needs teamwork. Like, you have to make sure which problem do you need to solve first, because if you can't solve the others, if you don't know the answer of that one. I think it's a really fun idea, and I'm not the only one who thinks that, because if you look at the statistics, right now over 500 schools take part and over 12,000 students, although they started in 2000 with 25 schools. So that's a huge growth, and it really seems to me like a fun competition to be part of. And I think that is one of the things that the Catalonian team has picked up. Single competitions, individual competitions are very good, very important, but kids also like to work in teams. And teamwork is very important. Teamwork demands communication, talking about mathematics, which makes you think about mathematics. You can only talk about it once you've understood it. And if you talk about it, you also realize that you do not understand it. So that's the way to improve mathematics. And I think that's very well picked up in this competition. The second one is the Copa Cangur. That's a competition since 2014. It's for different age groups. And the first round of it takes place at school, and then the final round is a central one, which I think is very exciting. It's another very popular one because there are over 1,000 teams. And I know that Catalonia, together with Valencia and the Baleares, is not the biggest country in the world. So 1,000 teams is really a big number with over 8,000 students that participate, talk together about maths, and have fun. So I think Catalonia, the Catalan Society, the Catalonian Kangaroo team are doing a wonderful job. So I'm actually at the wrong place. I should be telling this to all the other countries, that they should copy what's happening here. And I'm just very glad and happy to be part of this celebration, which is just an honor for me to be in this wonderful room and to say these few words. And now I'm going to try this. It's gracias per la vostra atención.
Thank you very much. Moltes gràcies a la doctora Agvel. Moltes respostes hem tingut de què celebrar, per què posar en valor aquestes matemàtiques amb aquestes dades que expliquen també el seguiment, l'impacte també des de Catalunya, aquest amor per les matemàtiques, i també hem conegut abastament aquesta trajectòria d'aquest Kangourous Sans Frontières, aquesta associació que, com hem vist, ha fet molta i farà encara molta més feina. Dir-vos que, d'alguna manera, amb la conferència, amb les paraules de la doctora Agvel, el que fem és donar relleu a la ponent, recordem-ho, de l'any passat, a la doctora Ariadna Ferrés, dues dones, per tant, que són referents matemàtiques de gran prestigi i que ens permeten visibilitzar també el talent femení que excel·leix des del punt de vista científic a nivell internacional. Fins aquí aquest acte institucional de celebració del Dia Internacional de les Matemàtiques a Barcelona. Ho dèiem també al començament, ho explicava la professora, la doctora, conegut com el Dia Pi, que s'escaurà, com sabeu, demà divendres 14 de març, una jornada divulgativa i festiva adreçada a tota la ciutadania que s'emmarca dins l'aposta de la ciutat de Barcelona per la docència i la divulgació científica. Acabarem i ho farem amb la tradicional fotografia conjunta de grup prèvia a l'aperitiu que se servirà a la Galeria Gòtica. Moltes gràcies per acompanyar-nos i molt bona tarda.